Na ile acha nimalize father. Na mimi ni wa Mathira, hakuna mahali mnaweza nipeleka. Ukweli ni kwamba Rigathi Gachagua hajasaidia huyu mama. Na hiyo ndio ukweli. Rigathi Gachagua hajasaidia huyu Tiaridi. Na kama amesaidia, akuje aseme hapa amemsaidia na nini. Tumia huyu mama na hajamsaidia na kitu. Na sisi kama watu wa Mathira hatuungi Rigathi Gachagua mkono, sababu aliachilia huyu mama. The air was heavy with grief. Mourners gathered at the Muragara Primary School grounds in Ndia, Kirinyaga County. It was a somber Wednesday, April 9th, 2025. They were there to bid farewell to Anne Wanjiru Mumbuchi. The mood was respectful, filled with the quiet dignity of a community in mourning. Little did they know that the somber silence would soon be shattered. A storm was brewing. The ceremony proceeded with the usual rituals. Prayers were offered. Songs of comfort filled the air. Family and friends shared their memories of the departed. The deceased was remembered for her kindness, her generosity, and her unwavering faith. It seemed like an ordinary funeral, a solemn farewell to a respected member of the community. But beneath the surface, tensions simmered. The political fault lines that ran through the region were about to erupt. Sababu aliachilia huyu mama, alimtumia akamwachilia. Mathira MP Wamumbi stepped up to the microphone. He was a controversial figure known for his fiery rhetoric and his unwavering loyalty to President William Ruto. The crowd listened intently, expecting the usual platitudes offered at such occasions. But Wamumbi had other plans. He was about to turn this funeral into a political battleground. Wamumbi's words dripped with venom. He launched into a scathing attack on former Deputy President Rigathi Gachagua. His voice rose in anger as he accused Gachagua of betraying the deceased. He claimed that Gachagua had used Mumbuchi for political gain and then abandoned her. Rigathi Gachagua did not help this woman, he thundered. Rigathi Gachagua used this woman and did not help her with anything. His words hung in the air, heavy with accusation. The crowd gasped. A collective shock ran through the mourners. How dare he? How dare he disrespect the dead with these political games? Kwa mazishi na huyu Gachagua hajasaidia huyu mama, ametumia huyu mama, alafu anamwachilia, alafu anatuma wajinga hapa Burango na Kashedi wakuja waharibu mazishi. Nimewaambia hapa hakuna kuharibu mazishi, na ndio maana nimewasema saidia huyu mama na watoto wake. Na huyu mama amekuwa akitumiwa na Rigathi Gachagua, alafu anatuma vijana hapo wakuje kuditisha. Mimi sitishwangi, hao vijana wake anatuma hawapange vizuri. All hell broke loose. Gachagua's supporters, enraged by Wamumbi's audacity, surged forward. Shouts of anger filled the air, drowning out Wamumbi's voice. A wave of unrest swept through the mourners, shattering the fragile peace of the funeral. The somber mood evaporated, replaced by a volatile mix of anger and disbelief. A cleric, his face contorted with fury, tried to wrestle the microphone from Wambumbi. This was supposed to be a sacred ceremony, a time for mourning and reflection. Not a platform for political grandstanding. But Wambumbi clung to the microphone, determined to have his say. The chaos escalated. People shoved and jostled, their faces contorted with anger. Fists flew. The funeral had descended into a brawl. For almost 30 agonizing minutes, the chaos reigned. The air crackled with tension, the scent of violence thick in the air.
awapange vizuri. Should be ashamed. Katika mazishi hakuna siasa. Wote wameongea na hapa tuko Kirinyaga. Tumekumbali ili tusikane kwa amani. Mwenye amekuja kutusi watu ni Wamumbi na ndio unaona sasa umekasirika ukamwambia keti. Sana marake tumekuja hapa tukaambiwa hakuna siasa kwenye mazishi na Father Paul na tukakubali sisi kama viongozi tukazungumza tukamaliza. Lakini yule MP wa Mathira yule wa Wamumbi akachukua microphone niondo wa igongo na tafadhali mwetekere guikara ni utakwambira igongona na kuthire kutakiungo kwanja tafadhali nitamuhoya guikarege ya mundu aikonwo na thimu itari yaku mbere ya kigongona hino. The Kirinyaga funeral was not an isolated incident. It was a stark reminder of the deep political divisions that plagued the region. Kenya's political landscape, always fraught with tension, seemed particularly volatile in the wake of the 2022 elections. Other leaders present at the funeral, including Senator Kamau Murango and Woman Representative Njeri Maina, watched in dismay. They condemned Wambumbi's outburst, emphasizing the sanctity of the occasion. They had all agreed to keep politics out of the funeral to honor the deceased with dignity and respect. Ukifanyiwa kazi na mtu, hapana achilia yeye. Wewe umefanyiwa kazi na Mushiru alafu unaachilia yeye. Watoto yake haiko kazi. Kwake hakuna stima. Kama umeshindwa na kusaidia cheerleader, unani mwingine unaweza saidia? Acha niwaambie. Acha nimalize mambo. Na ile acha nimalize father. Na mimi ni wa Mathira, hakuna mahali mnaweza nipeleka. Ukweli ni kwamba Rigathi Gachagua hajasaidia huyu mama. Na hiyo ndio ukweli. Rigathi Gachagua hajasaidia huyu cheerleader. Na kama amesaidia, akuje aseme hapa amemsaidia na nini. Tumia huyu mama na hajamsaidia na kitu. Na sisi kama watu wa Mathira hatuungi Rigathi Gachagua mkono, sababu aliachilia huyu mama, alimtumia akamwachilia. Wamumbi's actions were a betrayal of that agreement, a reckless act of political opportunism. The chaos at the Kirinyaga funeral was a microcosm of a larger struggle. It was a stark reminder of how easily political opportunism could exploit and inflame existing tensions.